I'll tell you this, if you're going to be addressing me from now on, itabidi book appointment ama ongelesha security yangu ndio nifikie kwa sababu nilitajwa na legend kwa ngoma yake. Unacheki? I am in Juakali's song. Yes. Hamtapumua town. Oh my God. Can you believe it? The legend himself, over 20 years in the music industry, doing the most. Juakali, the father of Genge. Yes. Karibu. Shukran sana. Thank you for having me. I'm so happy to be here. Please. No, ma. You know, the first thing one of the first things nimeambia Juaki, kangoma, Ju uko na nywele poa. Kwani uko na nywele poa? Unajua si madembe tunavaa makofia huku. Hapo nikakujibu pia wewe. Ukani nikumbushe, nimesahau, sikumbuki ulisema nini. Si nimekujibu, vile umeniambia nice hair nikakisema pia. Pia mimi, ingaje hii yangu ni kofia. It's my kofia, it's a good kofia. Tukitoa itabidi tuulize mada kama alicheza. Oi. Kama alicheza mahali. Labda alicheza kae, lakini mimi ndio na suffer the consequences. If you remember Jua early 2001, he used to have conros, alikuwa anashuka conros ama lines. Huku Kenya tunazita lines za shule. And aka transition to sasa isn't it twist outs. Yes. You've always had a thing for hair. Yeah. Yes, unajua ndio yani nilisema as much as nita stand out with my music. Pia ningependa pia ku stand out pia na appearance yangu. Yeah. So nikiwa high school, nilikuwa na notice nilikuwa na afro. Okay. Because hiyo time always kuna ngoma I think nishaikuwa na afro. So nikarealize nywele zangu zina tend kukua long. Okay. So ndo nikasema wacha ni take advantage na nywele. Ni stand out from wasanii wengine. Na imagine in a traditional African home. Yeah. Hiyo kitu I sit well na familia. Yes. Ukijana anaweka nywele kama mwanamke. Yes. How was that conversation with your family? You know now my mom by the time tulikuwa tunaanza kuimba. Sasa you are a grown man. Yes. 21 22. So pia maparo hiyo time ndio pia ni hard pia wakwambie. Lakini now the good thing, my mom was a drama teacher. Okay. Unaona. So alikuwa Swahili teacher kwanza, alafu pia wa drama. Nini. My dad was a maths teacher. Like Sambu alikuwa chilled out. Hata wase wengi usemaga unatukumbusha Mbuyu kwa sababu mko tu nimetulia tu. So Mbuyu alikuwa tu chill. Mbuyu hakuwa na story. Yeah. So when we started doing music, so wakaona ni sawa tu, this is your passion, do your thing. Walikuwa very very understanding. That's very interesting. Yeah. Kwanza coming from an African home. Yes. Alafu parents wa Clemo. Your time more so the dad says sahau. Yeah. Unaona Clemo's dad kuna siku alimwambia cause unajua usually kuna ma relatives I understand. Unaekaje nywele na unaimba muziki. Na unafaa ukienda shule kama vijana wengine. So anakuja kuambia kina Mbuyu kina Madha ni vibaya. Kina Madha Clemo pia marelajo wanamhara. Clement kijana kieka nywele. Afai na Clement afai wanafanya hizi vitu nini. But now Mbuyu wa Clemo akatuambia mimi sasa yeye sasa anajipoint. Siwezi sahau. Akasema mimi na wa envy mna follow dreams zenu at this age. Natamani ningekuwa your age pia mimi ni follow. Na hii freedom. Ni follow dream. Yani nyinyi na wa envy mkue age mna follow. So the moment Mbuyu anaambia kitu kama hiyo. Yeah. Unaweza mdisappoint kweli? Uwezi. Alafu una realize saa zingine hata yote mwakibisha na story ya nywele na career ni frustration za mimi sikuwahi kuwa na chance ya kukua kaa nyinyi. Because ilibidi ni kuwe daddy, ilibidi ni tafute do, ilibidi ni work hard. Alafu nyinyi mnakuja hapa ku live the dream. Yes, mna live the dream. At my cost. Mna live the dream. So ilikuwa kitu humbling sana. So
hiyo ndio kitu ilifanya yani ilikuwa one of the reasons besides kupewa the space, kupewa the sitting room. Kwanza sitting room hizo siku ilikuwa very sacred. Ilikuwa unakumbuka maviti zimekelewa vitambaa, kulikuwa ya wageni on Sunday. Si ya kila mtu, alafu kuna kale ile adadi, kuna ile kiti kwa pale. Alafu kuna hiyo cabinet manani zimefungiwa hapo, maglasi manini zile zinatumiwa on Sunday za wageni pekee. So tulipewa hiyo sitting room to use. So unaona hizo reasons ndio ilifanya tuligo hard. Kwa sababu yani tumepewa space, tumepewa acha nikwambie na wacha it's not something that happens every time, because I remember tulikuwa na holiday hapa episodes kadhaa before yako, and tukiongea kani show for him it was a struggle because family iko accepting. Hata me I've gone through it as well, because nilikuwa na tena watu yuko na dreams, leo nataka kwa pilot, kesho nini alafu anajidiscover. You're so lucky that you had such a welcoming family, and most people who decided kuruka kwa art hawapatangi the same. They don't get the same kind of love, they don't get the same kind of nini as alafu unajua pia as for parents lazima wazazi wa kuafford thinkers. Ni very important. Hawezi kuwa stuck in your ways, lazima kuafford thinker. But unajua usipokuwa stuck in your ways watakuwa too free. Sasa ni hivi, listen, kama maparents wetu wangekuwa stuck in their ways hatungekuwa hapa. Imagine maparo anatuambia hakuna white collar jobs, ni mko na bahati mna follow your dreams. Imagine paro anakuambia hivyo. Maparents wengi ni enda kwa ofisi, enda kutafuta job kwa ofisi. Marela wako busy, kwa nini wewe kutafuta job kwa ofisi? Unaona? But maparo wetu walikuwa forward thinkers, walijua yani hizi majobs za ofisi zinaisha na sasa ziko zinaisha, na hiyo ni hizo kitambo zinaisha. Kwanza creative world ina grow, unaona, ina grow vinoma sana. Na acha nikwambie kama nyoto wa mjui, for so many years that Jua has been doing his business, and because you do music business, you just don't do music, you're in the business of music. True. This guy has never worked anywhere else in the world, lakini naonekana ananidanganya. I swear to God, ujai workplace ingine kwa maisha yako? Mimi nilianza from after college, from the get go. Ukaingia at 21 after tu kumaliza tu kusomea ma IT nini, nikarelease song yangu ya kwanza. Yani tukafungua Calif Records na nikarelease nimekuwa tu hivyo tu mpaka wa leo. Cause me zile odd jobs tumefanya huku nje. Leap of faith. Hiyo ndio tulikuwa tunaongea, hiyo ni kuruka. Hiyo ni ruka. Hiyo ndio reason nilikuwa song ya kwanza. You literally took a leap of faith. You took a leap of faith. And it takes a lot. It takes a lot to decide, let me do this. But also the fact that you have a supportive family, supportive friends, and you see you're working with someone like Clemo, you know, and then over the time umeacquire wase nini imekuwa sambugi. Naelewa pali imefika. And of course 2001 till sai si joke. Joke. Imekuwa jani ya kujiprove. Imekuwa jani human being naturally hapendi change. So mkikuja kushake up, nyinyi waswani mnakuja kushake up vitu. Kuna ile mvurutano nikawa si hawataki, unaona, cause you came up with a new sound. Mpaka with a new name, mpaka we shared. Unajua jina Genge tuliamua ilikuwa around 2003. Ile tulisema tumetoa ma songs kadhaa. So as part of the industry, tukasema wacha to share kitu ya industry. So tukasema jamaa hatuna jina ya muziki ya Kenya, but sisi kama one of the players tumeamua to share, tuite sisi wote tuite muziki zetu Genge. Na iko kwa Google, my friend, iko Wikipedia.
but really kamna hit mbaya. Ndio nakwambia sasa sisi ni mavijana hiyo time. So si tukajua definitely wasa watareceive. Wataipenda ni ya Kikenya. Wasa wataipenda ni jina ya Kenya ni yani muziki ya kila mtu mtaani yani productions sasa mtu Kikenya vile sheng nini. So tukajua hii kitu kila mtu atakimbia nayo. Wase wali sasa hapo ndo majina, sasa hapo ndo mlianza kusikia majina zilikuwa in retaliation kama Bumba. Bumba was in retaliation too. Even Bongo was, because initially Bongo was ama ilikuwa before. Hapana, Bongo ilikuwa uja Tanzania uitwa Bongo. Okay sawa. Ndio pole sina before saying nilikuwa nataka ku tunaongea tu story hapa. Nani wengine? So kulikuwa na hiyo Bumba. Alafu na sasa Kapuka ilikuwa ni kama wase kadhaa wa hip hop walikuwa na diss. Wana diss sound kwa sababu unajua ngoma za club zogano Kapuka iko na drum beat so wakilita Kapuka. So ilikuwa ni kama walikuwa na make fun of muziki za club. Okay. So hizo jina zilikuwa in retaliation to Genge. So Genge ikabaki synonymously to you and Caliph kama Caliph. Yes. So at that particular time hatukuwa tunajua kitu ina work to advantage. Unaona kwa sababu tulikuwa na identity na tulikuwa na sound. So wengine sio wamekataa. Tukaanza kuwapita. Kwa sababu sisi walikuwa wamebaki tu hivyo in limbo. So sisi mafans wanajua Genge. So pole iko na shengo ni pole tukaanza kuwa competition. Hivyo ndio vile tulianza kukill. Ilianza kukua beef. Na wacha nikwambie, I believe it's so because Kapuka at the time, because we're talking about Ogopa DJs, because it was only Ogopa and Caliph. Yes. I don't remember so many other people. It was Ogopa and Caliph, and of course a few record labels here and there. I don't know if Ted Josiah was on his own ama he was in Ogopa. Ted alikuwa solo. Blue Zebra. Blue Zebra. Unaona yako solo. Kulikuwa na hii notion and kumbuka kuna narrative ya Africa that you struggle nayo. Kuna narrative ya Africa and especially Kenya kusafisha sana. And hiyo kusafisha kuongea kizungu and things like that ni kitu inafanya ngati sasa ndio ikae brand better. Yes. When you look at Genge imeshutiwa kwa hao ya one bedroom ya sijui nani. Wako Caliph kuna matope, kuna msee anakimbia sijui. So I think hiyo narrative ya saa zingine Kenyans kujaribu whitewash ndio ileta hiyo separation because you guys were raw and ghetto as they come. Mko evil. You know? Na later ndio hata mimi because unajua we are all schooled in a certain system. Later ndio hata mimi nikuja ku accept by this is actually the right way because this is the real thing. Ukiona msana anaongelea stories za major akiongelea barua ya akiongelea landlord hizi ndio vitu zina happen kwa ground. Lakini kwa nini unaona ilikuwa inapigwa sana hivyo? Kwanza kama landlord because wewe ndio umefunza major kazi kusema ukweli. Ndio msee andike kitu kaa hiyo. Kwa nini ilikuwa inabishanwa hivyo? Kwa nini inaonekana wase hapana? Cause mlipigwa mpaka na gazeti. Unajua wase kwanza wanaogopa change vile nimekuambia tu. So hiyo change tumekuja ku shake up the industry. Kwanza inaanzia hapo. Alafu the second thing ni unajua hakuna mtu yuko na any control na creativity ya msee. You can't, wewe hawezi decide useme hii kitu haitafikia wasee, hii kitu ni udu. Kani hot ni hot. Unaona. So wewe kwako si deadly but mtu mwingine ni normal, unaona. So sisi tulikuwa tunajua, mimi nilikuwa najua vizuri ile language kila mtu ata understand. Whether uko Moyale, whether uko Kitale, whether uko Kisumu, ile language wasa wataelewa ni Kiswahili. Alafu unajua sisi tulikuwa na advantage moja. Vile tumegrow up Caliph, with Caliph tumegrow na
predominantly Muslims. Yeah. So your culture, that's Caliph is generally Isili. Isili is almost 90% Islam. No, so to grow up now the na culture Kiswahili. We know. So Kiswahili yetu haikuwa sheng deep. Si kama ya Umo ama Mathare ya Ololo. Unanipata? So yetu haikuwa sheng deep. So pia ilikuwa ni advantage. So kila mtu atasikia. So even though so the moment mse anaweza understand kitu nasema, hata hater ajaribu kufight, hawezi fight mvua jo kurain. Lazima irain. Hata uduniani lazima irain, unaona? Hiyo ni beishika. Unaona? So hiyo ndio kitu at the back of our minds tulikuwa tunajua. As much as I say, hata mimi jo kuna swali nasema, Jokali unaongea, wewe urapo unaongea. Like sasa mimi mind yangu naambia nini after like 3-4 songs ndo mta understand. Ndo mta get. Ndo mta understand. Kwa sababu muelewi but mta understand. Na eventually wase wali understand. Hii kitu ni noma. Lakini unajiamini bro. Unajiamini cause unajua how many times we tell our friends what we want to do. Kenya tumepanga wanakwambia pana usifanye hivyo fanya. Wewe kichwa ngumu usikizi wase unazidi usikizi cause me hata yani most of the time hata ma artists wakikuja pale kwa ofisi nini yani mjaribu sana kuambia hata ma producer lazima uko an independent thinker, unaona? Yani hiyo ndio reason hizi ma camera zilikreatiwa na watu walikuwa na think outside the box. Hizi masimu zilikreatiwa tu na watu. Reggae as a sound ilikreatiwa tu na mtu, unaona? So ukifuata mkondo utani yani awezi, yani wewe ni yani tulikuja kwa world draw. Tulikuja draw. Tulikuja the same. So yani lazima tu stand out in your own way. Lazima uwe independent thinker. Madhena buda nani huyu anajiamini hivyo? Wote. Kweli? Hiyo kujiamini hapana. And especially at that young age. So let's go back to a 21-year-old Jokali, 2001 Ruka. Tuendelea a few years later. How was it the fame that came with a 21-year-old Jua? How was it? Like, because fame comes with a lot. Fame comes with money, it comes with girls, it comes with difference with family. How was it? No one really prepares you for fame. Miata ma artist wakikuja for advice, mimi ndo advice mimi siwezi wapatia. Kwa sababu fame itakuhit different na mimi itanigonga different. Unaona? Kwa sababu ni hata nizite small things but zinakuwa kitu kubwa sana. Kwa sababu ilikuwa kwanza design moja, kwa sababu hizo siku bado tulikuwa tunapanda ma3, bado unaingia tao, unatembea pale mtaani. So sasa hiyo umerelease song inachezwa kwa TV, so uko kwa matatu uko kwa ma3, uko kwa ma3. Sasa ndio nakwambia kwa hiyo ma3 ndio nakwambia small things, kwa sababu hata ma3 si noma. Noma ni imagine hapa tao watu wanazubana wewe, watu wanazubatu, so hiyo kitu itakugonga yani ni either ukuwe strong ama uogope, kwa sababu ni kitu scary pia, cause utaki watu kwa space yako pia. Yani hata watu wakuji kwa space yako, watu wanazubana wewe wako walai yani unatembea kila mtu uko unajua. So no one prepares you for hiyo kitu. So ni kitu yani pole unaanza tu ku adjust to your life. Awezi ingia tu kwa super tu hivyo. Awezi tembea na slippers. Yani
life yako literally huwezi kwa kawaida. Hauwezi kwa kawaida. Life yako ina flip. Ina flip, ina change. Unaona? So yani ilikuja, alafu unajua sisi yetu ili take time. Ili take time kabla tuanze kumake chapa fiti, kabla kubaidinga, ili take time. So hiyo time una spend a lot of time kwa studio. Unapunguza movements. Ndio at least ndio at least uweze ku breathe nini. So movements zinakuwa minimal kwa sababu yani waswana zuba. So movements zinakuwa minimal sana. So but eventually vile sana libinding yangu kwanza sasa ikapunguza hiyo pressure. Libinding gani ya kwanza? Ilikuwa Sprinter. Toyota Sprinter. Naiona na sioni. Old model. Toyota Sprinter. Ulikaendesha miaka ngapi? Alafu ilikuwa ya stick manual. Kwa manual. Hiyo si tujui kuendesha, si wa automatic tafadhali. Msitusumbue. Fiti sana. Lakini sasa kwa jam, unafika home mguu ya left imechoka. Nilidrive kama 3-4 years. Ikakuserve. Hiyo sasa ndio uliingisha wase box nayo today. Ndio hiyo. Unaona? Ndio hiyo. Had you met your wife at that time? Nilikuwa jaribu kuepa hiyo story. Ulikuwa unajaribu kuepa story gani? Nilikuwa nimeuliza story ya mademo na. Hiyo lazima nitakuuliza. Hiyo siwezi kosa kukuuliza. Definitely. Oje sasa imekuwa life yako. Lazima hiyo pressure. Imekuwa part of your life. Hapo ndio ulikatia mademo ama hiyo time ulikuwa single? Sasa unajua nilikuwa nimeniulizia hiyo swali. Ujo ukikuwa single uko na room ya kukatia madem. So hiyo acha nisisukume sana chini onekana ni kama unataka kucheza hivi. Siko hivyo. No, hiyo Toyota Sprinter nika ili sprint pia. Ili sprintisha mambo nika ulikuwa na sprintita au? Sasa tulipaint tao red. Mbaya. Unajua kuna nikikuuliza hiyo story ya fame is because it's become such a common thing, you know, when fame comes in, mademo anakam, pombe na kam, drugs na kam, na ni rahisi sana fall on the edge. Even I'm one to speak, you can easily enjoy the bottle way too much than normal. How did you keep it? Because I don't think I've ever seen any story about you, Juat, you've messed up something like that. How did you keep it that clean? Kuenjoy tulienjoy, yani sisi danganya mtu ati yani. Lakini hizo times hakuwa na Instagram, so labda ulicheche hakuna evidence sana, yani noma. Club tulikuwa tunadunda kwa club sana. But now the more jina ilikuwa ina nani pia tukaanza kupunguza kwenda kwa club. Lakini around 2005 hapo 6. Hapo tulikuwa tunajienjoy mbaya sana. 5 and 6 ndio sasa mapaparazzi wakakuwa too much sasa shida ilikuwa sasa after around 2006 after kutoa bidii yangu. So tena vitu tena zika watu watazuba zaidi. So pia club unaweza kupunguza but club tulienjoy. Tuliruka. Tulisprint. You need to do a remix on that song. You need to do a remix. 2001. Imagine. Damn. Imagine inaweza shika. Wakadinali nani. Kurudi nyuma. No, naelewa but ebu imagine tutafikiria. Imagine wakadinali on that song. Nao mademo wengi rap. Inaweza ruka. Itakuwa noma. Itakuwa noma. Sirudigi rivers but yes, it's a thought. Nakuget. I like that you don't go back. So unataka kuniambia kuna ex unaweza rudiana naye hata nini ama nini. Lakini uwezi because you're married, you're in a happy family. Sorry. Send on another zone. But hata kama singekuwa zone. Sisi ni mbele kabisa. Tunasonga. Naelewa. There's something that I realized with you.
you create a family whether musically or personally na una stick by it. Yes. Of course unaweza penya nje hapa na pale especially musically na Caliph. But you've stuck to Caliph. Is it because you're one of the owners ama what is it? Because okay, kuna ndio handle music yako almost like nini yako catalog yako yote ni yao. Yes. Kwa sababu kuna hiyo I'm one of the owners lakini sasa now it's a family and the support system iko hapo. So the moment foundation iko strong mi si need kuweva. But unajua kuna watu walijaribu kununua yani lakini it's next to nani alijaribu kununua niambie tu. Hatuwezi sema tu ama ni describe walikununuaje ama walikuwa wanataka kukununuaje. How was the proposal? Pasa nakuja tu na package tu. Package gani? Package mzuri. Pesa inatosha? Pesa inatosha. You want to tell me there's not enough money that I can place on the table for you to live Caliph? No. Hata 300M? 300M? Ono umeanza kufikiria. Naangalia mtu wangu pale nyuma akitingisha akisema uko hiyo ni sawa hata natoka leo. 300M ni mingi. Ni mob. Unaonaje? Ni mob. Everyone has a price. But share. But definitely everyone has a prize. Everyone has a prize, definitely. Okay. I hear you. But I get it. For you, because it's family, of course, you're going to be careful. But I want to know, is there any time you felt like you had to either sell yourself short or you were undervalued than you are after Bidii Yangu? Because before Bidii Yangu, you ni jina ulikuwa unajenga. Yes. After Bidii Yangu and knowing yourself, is there any time when I feel like I think I sold myself a little bit too short? Ooh, damn. It's really interesting. It's swali kaa hiyo. Basa memories just uzee imeingia. Wewe si mzee sana hivyo. 42? 43. As in just 40. Just 40. Naweza semaje? You know, with the music industry, unaweza penda kulipwa your worth, kwa sababu unajua the moment mimi nikiulizwa my worth nikipanda stage. What is your worth, by the way? Mimi ideally nikipanda stage sifai kulipwa anything less than 2M. Facts. Get facts. Yes. Yani na catalog yangu and everything. But now 2M hata hiyo ni bei ya yani mimi niko very modest yani hiyo unaona considering catalog yangu hii time yote. But now with our industry pia lazima pia ujue pia una deal na nini. Uko realistic of the environment lazima, that you're in. Yes. Lazima uko very realistic kwa sababu kuna time nilikuwa tour UK. Alafu nikarudi nilikuwa na show the next weekend Narok. Okay. Kwa msanii mwingine msanii mwingine atona inakaa juju. But si ati kudharau wase wa Narok. Unajua hizo ndio ubaya standards zinatuambenga uwezi enda kila mahali. Yes. Sasa mimi knowing nani yetu, environment yetu, Kenya yetu, hawezi acha. Unaweza lipwa Brito, unaweza pewa maybe 300k. Narok nikuje nichukue 50k. Haina issue. Unaona? Kwa sababu Brito of course is different. Yes. Au ana pull weight different. So yani ina take for msanii ku understand. Yes, I'm worth hivi na hizi zote, but now lazima pia ukue realistic.
ujue. But unajua hiyo realisticness ndio imecost hii industry yetu that much, because kwanza hiyo realisticness, because sometimes someone will undercut. Mimi nitasema lazima nilipe 150 kukaa hapa 1 hour. Kama unataka nikaa hapa 1 hour show 150. Msemi hapa na nitafanya na finje. It's that, and I understand sometimes being realistic ndio imefanya usurvive this long in the industry. Uweze kujisustain magari, nyumba, watoto, sio shilingi 2. Lakini pia na feel kama hizo systems ama hizo narratives ambazo nameless jua kali wahoo, because I've had that narrative here and there. It might be the reason as to why hatujaiweza kupewa value ile tunafaa. Unasikia mnaija na kam yeye anakula hiyo 2M, unasema wewe unapewa ati so 2 uchukue aje. Sasa unajua kuna kitu ingine, wacha niseme artist ni very rare upate maybe US, place kama US ndio ina happen. Ni very rare upate a local, kwa sababu unajua nikisema Wizkid ni a local artist wa Nigeria. But he's local and international. Yes, he's a local. Kwa sababu ama nani artist wa Jamaica, nani Richie Spice. Yes. He's a local Jamaican artist. Before he's international. Yeah. So unapata Richie Spice yuko na mvurutano getting the same cash hapo Jamaica. Hizi potu hapo Jamaica. Lakini akikam hapa ama ende UK. Yes. Oh, so wewe ukienda kuperform. Yes. Tuenda kuperform nje, umenishika sasa. Hata hapa TZ tukienda. Heshima. Nilipo in Dallas. Okay. In Dallas. Sawa, daladala utapanda pia hata kama. Unajua daladala ni nini? Nini? Daladala ni nini? Si boda. Nasema na rasi sijui. Anyway. Sindo, so umeshika nani? Ni kama tuseme UB40 vile alikuja hapa. Yeah. Watakuja hapa Kenya wachukue do yote wanaweza chukua, kwa sababu when will the next time utaona. Alafu pia wase walienda huko wakijua wase hawatarudi hapa tena. So tumwage pesa yote hapa, na pia tuende tuwaone, kwa sababu we are not sure tutaona tena when. But now mtu kama mimi niko hapa. Mimi nitaperform kwa club fulani Kiambu Road. Niende, yani mimi joka liko area. Unaona, so pia kuna hizo dynamics which now nafurahi kuna artists wanaanza kuopen hizo doors. Wacha nitumie tu example, wacha niseme kina nani, cause tulifanya sana Europe, tukitua Europe. So unaona saa hii kina watu kama kina Sauti Sol wanaenda tour. So huko wana make chapa mob kushinda hapa. So pia ni for artists pia kustrive kuweza pia kupiga show. Okay. Sasa when you put it like that, I get the balance. It makes a lot of sense. Ni juu unajua saa zingine tulikuwa tuna feel vibaya ukicheki Kenya na artists wana struggle like other Kenyans, and whenever you're an artist, whenever you're standing on a stage, it's like you're being exalted, like tunakuona uko juu zaidi ya watu wengine, kwa sababu you can command masses. Alafu ukiona tena huyu artist amekuwa maskini huko, inakuwa tena inakuwa ni noma. Lakini nasema kuna event organizers kadhaa unaona kawa wase wa koroga. Unajua kuna pile kutreat msanii. Most of the time utapatia time maybe bouncer maybe anajifanya ni kama hata kujui. Yani kwani Wakenya uko na hiyo kitu bro, uko na ngoma zangu kwa simu yako bana. Ama ile maybe mmepost sijui tent na kasijui aje nini, but nitapick koroga cause how hiyo koroga mwisho nilifanya kila mtu alikuwa draw, kila msanii alikuwa na tent yake. Wow. Kila msanii alikuwa na food.
tulikuwa na chef, tulikuwa na bar. Hebu imagine. So yani pia treatment pia ni your respect. Isikue tu ni msanii wa nje na tutwa hivyo. Because tulitreatwa the same. Nani ndio alikuwa amekam? Msanii wa West Africa. Anafanya ngalo kwa Africa. Fela Kuti. Tulikuwa na Fela Kuti. Yes. The same. I remember I interviewed him. He's a very the same. So the rich artist. Yes. So kuna watu pia hapa Kenya bado they are wako fiti. Unajua umesema wewe nikakumbuka tulifanya concert na wewe. Now let me tell you guys. We did a concert with Jua. I think it was 2017, 2018. I don't know why I can't remember. I think it was 2017. Yeah, 2017. And it was the first ever all Kenyan artist. Yeah. So we have Nameless. We have Issa's brother. Yes. Performed. Kunguru sadly passed yes. away. Juzi too. We had Red Sun. We had Nonini. Sadly we didn't have many women and I'm not happy about that. I need to fix that. Nazizi walikuwa na Wairi. Kwanza ilikuwa birthday ya Wairi, so ilikuwa March. Tulim surprise stage. This thing happened. Kuna artist mmoja sitasema nini juu atare. Ama niseme? Niseme nisiseme? Atanikujia. Atakukujia. Achana. Kuna artist mmoja alileta beef. Akasema mimi I'm not performing before Jua Kali. There's no way. Because you see, in rankings, mwenye na perform before mwingine, apparently ndio junior. You know what I mean? Yeah. So, ama ndio ana open. Una cut and raise. Mimi sizi cut and raise ya Jua Kali. So, na tulikuwa tumepanga set hivyo. So, we decided, sawa. Sometimes, me especially with work, when it comes to execution, kwanza kaa kuna mtu mmoja mnaweza reason naye, sawa, fanya. Hiyo ni kitu ndogo. It's not a big deal. So Jua Kali goes on stage, and for the first time ever, I had never seen it anywhere. I think maybe I'd seen it in the States, but I'd never seen it anywhere. Jua Kali gets on stage, does his whole set, and by the way, that set was prepared from end of January. But they ask when we do concerts, we do serious concerts. We had prepped for that concert end of January all the way to March. So every week Jua ako kwa band, teasy. Because we did it all band. Haikuwa backplay. Haikuwa backplay ati DJ. Hata DJ alikuwa tu katikati. Alikuwa tu hapo, yes. Tell me why Jua Kali demands stima zizimwe kwa concert. Haikuwa plan. Haikuwa plan. Wewe. Ilio hapo tu spontaneous. It was not the plan. Spontaneous kabisa. Anasema zimeni stima tu. Tuzime stima sasa hivi. Waseni kaa 5000 hapa tuwezi stima tuipiwa simu. So it was spontaneous by the. Anaambia watu 5000 because that concert was so full, 5000 plus. Akaambia inueni simu. Kila mtu akishe. Tunaimba kwa heri. Till to date, that moment almost brought tears to my eyes because I couldn't believe this much people came to an all Kenyan concert and you could do you just said zimeni stima niko. Very true. Spontaneous. Hapana Jua. Huwezi kuwa unafanya hivyo. So kwa sababu unajua pia unajua live unajua treat muziki tu kama life. Unajua pia life most of the time utapanga vitu, yes, but pia kuna vitu pia spontaneous, yani una react. So at that time cause pia muziki si umake tu hivyo. Muziki unaweza panga but sasa zile mnaanza kuproduce mnajikuta mmefanya kitu fulani, weka base hivi, wacha ifanyike hivyo. So vitu ziko spontaneous sana. So hiyo ndio kitu pia ili happen. Alafu unajua pia nilifanya hivyo tu deliberately, yani pia kushut down. Yani design moja ule msanii anakuja next atakuwa na mlima, yani Everest ya kupanda. Ajue vile atafanya. Ajue vile atafanya. Yani ilikuwa tu ni shut down. Yani if you're going to leave the stage, leave drop. Mic drop yani noma sana. Hata tumeunplug sasa. Yani mic drop noma. Inabidi hivyo. Na niulize na hii spontaneity, of course hata umepata some spontaneous back. Some people being spontaneous on you. Are there any artists mmefanya ngoma na wakaflip na mjai release hadi wa leo? Kuna wase mmefanya nao alafu ngoma? Ngapi? Kwanza kuna ngoma moja ilikuwa noma jo. Na nani? Unataka niwaseme? Sema. Ndio mrudi studio mjue kama mtarudiana. Pia tatuwezi rudi. Kwa nini? Hapana. Okay, kwa nini hamkui release basi? Nika hawa sana wawili walikuwa na
walikuwa na beef chini ya maji. Okay. Walikuwa na, kwa sababu the actual recording ilifanyika spontaneous. Okay. So vile mimi nilikuwa kwa sababu tulikuwa watatu, vile mimi nilikuwa I think at that time ilibidi tu wa record, lakini walikuwa na noma. Sasa mimi wako na beef, hawezi niambia so kwa sababu tulikuwa kwa studio tuna vibe, ilikuwa ngoma kali sana. So ndio afterwards naanza kuuliza buda jo ile song, kwa sababu ilikuwa song deadly. Nikauliza mmoja wao, ile song vipi? Ndio akaniambia ujoga mko ganoma na nani? Ai. Noma. So ndio pia kuuliza huyu msanii mwingine, nikamuuliza buda song vipi? Ile akaanza kuniambia tufanye song nyingine. Mimi na wewe kando. So but ilikuwa song deadly manze. Na mnasemanga madem ndio huko na beef. Yaani mimi ni machali huko na beef. Ni ukweli, but nilishangaa. Nilishangaa kwa sababu unajua I think the music speaks fast. Especially kama tulifika mpaka place tumerecord. Yeah. The music ndo ita take frontline kabla hii beef personal. Hii personal mnaziendelea nayo tu huko kando, but yani amwezi scrap tu project tu hivyo kwa sababu ya noma fulani. Personal mimi kwa rule yangu, hata kama siku like nitafanya kazi. Kazi mbele. Nilishangaa mpaka leo. Ni vile pia says mention tusai kurusha anyone under the bias. Tusai kurusha yeye. Wewe rusha watu under the bus. Lakini wewe ushairusha under the bus? I don't know, maybe. Juzi ulirusha under the bus. Nilirushwa. Mbaya. Nani? Sijui kama unataka kwenda hapo. Tusiende hapo. Tutaenda. Tutaenda. Ulirushwa under the bus? Sawa. Ulirushwa under the bus na sadly ulirushwa under the bus na baby mama. Your wife actually. Baby mama. Your wife came out and said that you guys had separated for a few minutes. Let me call them a few minutes. Ilikuwa minutes with alafu hata sasa juzi nikaona she's posted that something happy is about to happen as well. Kuna baraka mpya. Turudi kwa hii kuseparate, because I've never let's go back to you meeting your wife Lily. And your wife Lily, for the longest time, such a beautiful lady. She has a makeup line, and she releases some lipstick, some makeup line, and she was also a host on the TV pale Ebru. For the longest time you have been the one in the limelight. What happened? Because you guys really kept it quiet for a very long time. You had your kids. Yes. How did that change come in? The whole idea, because the wife every time amekuwa ananiambia naweza penda kupush this line of products, but lazima pia nionekane kwa mtandao and everything. So ikakuwa basi tumalize hii agenda ya kwanza watoi. Tumalizane nao watoi first. Watoi waishangi lakini. Hawaishangi, wanaendelea tu. I think tumepiga makasi hapo. Okay. So ikakuwa watoi wa grow, wakuwe sawa, now she can do a thing. Okay. So hivyo ndo vile sasa alianza after watoi wako set, watoi wako shule wote. So ndikakuwa sasa wacha sasa nianze sasa pia mimi kwanza kuonekana, basically tu kupush brand yake. So from the word go alikuwa anapendanga hizi vitu? Yes. Yes, alikuwa anapenda. Mlipatania wapi by the way? Anapenda. Kulikuwa na show fulani ya Kole. Ilikuwa City Hall. Wasa wakopenda kufanyaga hizo mafunky hapo City Hall. Okay. So kuna best yake alikuwa hiyo Kole. So best yake akamwambia, by the way Jokale anakuja kuperform. So wewe mpenda, si ndio? Twende umuone. So ndo wakakam. So mimi nikiwa stage nikiperform, usually wase uimba song zangu, kila mtu uimba kawaida. Weka wezi imba wimbo za Jua Kali, wewe ndio uko na shida. Wase wana sing along nini, but now nika notice
nikiangalia kando naona dem amevaa black. Yani kuna passion fulani alikuwa naimba nayo, yani kwanza kiasi anaimba sana, so ile napiga na muangalia yuko na mimi tu hapa, so nikam notice, akasema dem noma. Simi nikamaliza kuperform, tukarudi saa backstage huko tunapiga mapicha na wase nini. Ndo hapo akatokea kupiga picha nini. Ndo nikamkumbuka, akasema wewe ndo ulikuwa na sababu nikumbuka tu nguo ya black vile alikuwa anakaa. Nakumbuka nguo ya black. Nakumbuka. Sasa nikimwangalia ndio naona mguu imedu humundu mguu udem kuna mguu fiti. Noma. So piga picha nini story, so nikaambia manager ile, nikamgonga, chukua namba cheza kaa wewe, chukua namba hapo. So ndo akachukua namba nini, so tuka step. So uzuri siku forget. So after like a few days nikamcall. So kimungu akachukua. And the rest is history. Kids later, life later. Ilianzia tu na dress ya black. Umesikia madem mwende na dress ya black kwa concert. Alafu mguu. Make sure umeachilia kama mguu kiasi, unaona? Wezi jua. Ndio I come out, and you know, now you see the thing about being now, because she's a social media influencer, she's a TV presenter now. Someone now expresses himself and anaweza sema how she feels, you know. Alafu kumbuka kuna wanawake pia wanamwangalia. How did you feel when you saw aliandika? By the way tulikuwa tume break up. Ulifeel aje? Na how did you guys end up breaking up? Damn. Hata iko hata ku break up. Kupumua. Tuseme mlikuwa mnapumua. Mlikuwa mnapumua nini? Itabidi uonge, unajua ilikuwa it's in the internet already. Unajua ndio by internet. Kweli. Unajua inafika mahali unajua pia as much as unaweza kuwa na uko na gari alafu iko na mguu mpya. Inafika mahali hizo taya either zitaanza kuwa na slow puncture ama zita lose grip. Kwa sababu these are moving parts, ina move kila saa ina move. So mkikaa to me, yani my understanding ni, unaona, cause wife ni dem moja strong sana. Alafu mimi encourage sana, lazima yani wewe independent thinkers. Au ndio mnaweza kana wao kwa meza. So pia mwaga ni encourage. So sisi ni human beings, unajua. At first vile alisema was like damn, but nikasema huko nataka watu wajue. But nikasema sasa ni kama kitu italeta normal search, kwa sababu we are humans at the end of the day. Unaona pia si ni humans, kuna friction. Kuna friction. So when do ulirudi home ama yendo alirudi home? Nani alibaki na watoi? Sasa yendo swali ya kwanza, nani alibaki na watoi? Sasa the good thing, nitasema tu kweli, ile nyumba si nyumba ndogo. Umenishika sasa. Okay, sawa. Pole. Heshima idumu. Umesikia si nyumba ndogo. Hiyo bedsitter yako ni yako, lakini hiyo bedsitter lakini usijali utaomoka. Ndio hiyo. So you guys had you'd separated in different rooms. Yes. Okay. Ilikuwa hii hata mko mmebreak up. Ni kuvurutana tu fala. Ndio hiyo. It happens. Kulikuwa na tension sana. But unajua level heads always prevail. Okay. Unaona, kwa sababu unajua the moment
msee yani kila mtu yuko hotted, kila mtu amejam, usiniambie, nisikwambie. Inakuwa sasa lazima pia unateka back seat design moja hoping msee ata cool. Cause pia mimi yani hiyo space cool wewe ndio cool. Eventually hata haikukuwa anything forced or anything. Ikafika tu mahali kakuwa yani hii kitu tuko hapa for the long haul. So wow, I like that. Tuko hapa for the long haul. Yani hatuwezi jaribu kujidanganya kwa head ati sijui nini itafanyika. Mimi ni celeb, hata mimi ni celeb. Yani so level heads prevailed. Na tukarudi. Did your kids notice anything off? Definitely wali notice. How do you explain to kids? Unajua first born of course. Manze kijana ali notice. Akauliza maswali. Aliuliza, sasa kauliza madhake. Au kukuuliza wewe? Kwa nini hawezi kuuliza? Kuniuliza, aliuliza tu madhake. I don't know, lakini hakuniuliza. But unaweza tu tell. Boys and their mothers. Ungeza tell. But because pia nikitupe ilikuwa ni harass mimi mwenyewe. As a person, because you're in the same house with this person. Watu wako kuna mko in the same. Alafu una watu hii. Hao wengine wadogo yani hawako hata na shughuli. But kijana ndio alikuwa anaona. Distort. But how is it raising a young boy? Because you've grown up with 7 siblings. Yes. You guys are 8. Yes. But now you're raising a young man in this society. This society tunapush pia vijana wakuwe na emotions. As much you're a very masculine man. Jua he's always been like that kitu kayo. But do you think it will work in his favor right now in this generation being overly masculine? Because you're raising him in a generation where he has to be emotional as a person. What do you think about it? Yani it's yani ni normal thinking about it. Kwa sababu uni kijana yani personality yake unaanza kuiona. Yani ni kama mtu anaanza kumuona yani anaanza kujicurve, his true self is coming out. Unaona, so kuna hiyo critical balance because vile si tuli grow up. Mother kwa hao ndo alikuwa disciplinarian kama vile ukwaga tu. Kwa most homes vile mimi naona madendo aganoma kama kuna noma sana ndio mbuyu ndo ana come through. Ndo ana come through. I think ilikuwa hivyo kwa sababu hautaki pia kuskiu personally, yani hautaki kuskiu kijana, unataka pia akue as natural as possible. Yes, una make sure ana grow kijana responsible and everything, but now I'll overly do it. Yani kuna ile balance you try si to kama ile ya mabuda zetu. Okay, unaona, you try to get the kuongea na yeye. Unaona, kama kudiscipline, definitely unamdiscipline, but kuna ile room pia unampatia pia anaweza ji express. Okay. Anaweza ji express, maybe unamuuliza of late hujaniletea homework yako ni check. Kuna kadem kana kusalimia. Ama hajafika hiyo stage bado yako mbali. I know, mtu sikia relief kama hajafika hapo. Hajafika hapo bado. Na utashtukaje sasa madem, because unajua it's gonna happen. Yes, definitely. When your kids become big and people discover that I'm Juakali's son. Yes. Or Juakali's daughter. You do know it's going to come with a lot of weight. Yeah. In that some people will date your kids. Yes. To get to you. Or something like that. How's that going to work? Wow. Or how does it work? Because najua hata pia kuna mabeshte wamekuja ili wakufikie wewe. Yes. How did you deal with it? Tuanze na mabeshte alafu tutafika watu hii. You know, with maturity. Yeah. Utajua kwa sababu ujamii niko na core friends. So
ni ngumu sana. Wale friends wanakuja na wale tu kidogo watu wanapotea kidogo but hawapati mind sana kwa sababu you have your kuna ile center kuna ile center which I need tena kuongeza watu wengine hawa amenitosha. So mimi waona I always see them from afar. Ile msichana jaribu kujipox kuingia huko. Kuna wale wako na bad intentions, yes, of course. Na pia wale utapata tu genuinely anataka kwa tu best yako. Na pia kama ana benefit from you na wewe benefit, kuna shida kweli? Hakuna shida. Because especially financially. Yes. Kama unataka kuomoka. Yes. You know? So pia una check tu. Alafu pia unaweza tell tu kama msee si msee mfiti. From hata zile story tu utapiga na Mimi unapata maybe mtu anabonga story za wasee sana. Unaona hizo ni vitu kuzimia hata misijuagi story za watu. Maybe tuonge Nameless alipatikana pale. Amani wewe hujui. Sijui. Au juangi unajua venye stories zako ziko pale BNN wewe. Edgar Obare anakutangaza. Anatangaza nini? Enyewe wewe. Na kuchocha. Najua. Sawa watu hii watahandle aje weight. Because unajua it comes with a lot of weight. Yes. Yani nimejaribu kwa hata chuo sahi jua kali unaona chuo wanaitwa jua kali but tumejaribu sana wakue as normal as possible. I think pia vile tuna react to it. Example place kama chuo inakuwa saa ni normal. Okay. Wakati wanatreatiwa tu as normal as possible as other students. As other students. Okay. Ndio pia wajue. Yes. Tuko duniani sisi wote. Tuko duniani. That's really good. I like that. There's something Jua told me is like, Kate, miss kuji interview kwa ujasikiza album yangu. Yes. So I had to do my homework. Yes. I had to listen to over 15 tracks. 57 minutes. Guy. Nika hapo nisikize because nilifaa kufanya. And also, si ati nasikiza juni homework. Yes, unasikiza tu pia. Yeah. But pia traditionally kwa job yetu tulikuwa tunafaa kusikiza before msea interview, so ni kawaida. And utu uzima. He put it out on Twitter. That's where I saw he released a new album, came out. It's all over the platforms. And there's so many songs that, will touch your heart. But I want to talk about one that I really liked. Mara ya kwanza. Yes. Mara ya kwanza kupanda flight. Hiyo feeling, yes. Hiyo feeling, mara ya kwanza kupanda flight, mara ya kwanza mara ya kwanza kupatana na dem. Mara ya kwanza kubeba mtoi wangu. Oh my God. And everyone's first moments are so, they still stick to your head. The first stage ever you are on, ilikuwa wapi? The first stage ilikuwa Livers Bash. Zile Livers Bash za Insider. Those were huge. That was the first one. That was the first one. Nikiperform Ruka. First flight ulikuwa unaenda wapi? First flight tukienda Mombasa. Courtesy of Bruce Odhiambo. Nice. Passed away, no? Yes, the late Bruce, may he rest. First international flight. To UK. To perform or? Yes, to perform. UK ilikuwa around 2005. UK. Yes. Ashatuambia gari, si mnakumbuka, kama mkumbuki rudi back ndio uipate. First girlfriend. First ilikuwa 2000 ilianza kudate late by the way. Ulikuwa unadu? Kwa mambo za muziki tu. 2003 ama ni 2003. 2003. Your first million shillings. Ilikuwa ilikuwa Motorola. Yes, the Motorola. Kutoka hapo zilianza kuflow. Yes. Ilikuwa Motorola by the. Wow, and that's so interesting. So hii song niliget inspiration place hata wewe mwenyewe expect. Hii inspiration, hii song niliget from my kids. Oh, how? Now ukiget mtoi sasa zile mtoi anaanza kugrow, kuna hizo itwaga
milestones. Yes. Madaktari usitaga milestones. Meno. Meno ni milestone. Kutembea ni milestone. Kuongea ni milestone. Unaona, so nilika down nikaanza kujiambia easy, kwa sababu you can't remember when you walked away. No one can even what I said first, I don't remember. No one hata the first time nilijua kutoka kwa poti kwenda kwa hicho ingine. No one, kwa sababu hiyo time brain yako hauwezi remember anything. Mtu tu jikuta tu unatembea. So easy milestones ni kama zina happen very subtle. Ama zinafanyika but you don't uoni you don't ushughuliki sana. So nikajiambia mimi mwenyewe personally bado sisi wote as human beings bado tunaendelea na hizi milestone, aziishi huko tukiwa toi. Bado they still continue. Wewe kwenda chuo mara ya kwanza, it's a milestone. Unaona, it's a very emotional song. Yes, very very emotional. So ikanikumbusha tu back, nikaanza kukumbuka zile vitu zote nilifanya for the first time. Wow. So ilikuwa song easy sana kuandika, because just looking back, but the main thing ilikuwa ni hiyo. Yani to celebrate milestone zetu as much as ni subtle, mtu hawezi tell. We still need, kwa mind zetu, we still need to be grateful na tuzi celebrate. Ukiangalia which do you feel like it's your biggest milestone musically? Which is your biggest milestone? Big ku make how musically? You ni personal. Musically. Ilikuwa through music, sawa. Music. By the way, hajaifanya kazi nyingine. Hajawaifanya kazi nyingine. Unaona, cause ilikuwa through music ndio tuliweza ku make, kwa sababu hata nimemention kwa hiyo song kubai shamba ya kwanza. Kujenga hao. So that's one of your biggest asiku kwa on stage MTV, si ku break records all over, si kuita concerts za 16k people. Kwa sababu hata yani mimi ulizwaga my best award. Mwesemaga Chagula Tini's best role model. And that's such a long time ago. Kwa sababu hiyo. Mimi nilikuwa primary school. Ulikuwa primary time? So, unaponite Uncle Jua. Man. No, but for real, you know, and you know why you forever be everyone's favorite artist? Because we grew up watching you. Yes. Ojo kunanga kitu when we were indoctrinated to Jua Kali. Let me just say that. We're indoctrinated to Jua Kali. Yes. We watched him every day at the beat every 5 p.m. going home. We listened to him in every funky. Unajua my fourth album ilikuwa inaitwa Mali ya Umma. Mali ya Umma ni public property. Hiyo jina tulikuwa show fulani hapa Kibich, Kibera, tulikuwa na Juliani. So mtu wangu sana. So I think hiyo ndio ilikuwa the first time Juliani aliona vile wase wana react. Impact ya muziki. Unaona, kwa alikuwa anaona tu asini wasanii tu watapiga tu nduru kawaida nini, but vile nilitokea aliona the difference. Hata mimi akaniambia buda, mamjamaa buda, kwani word for word wanaijua. Yaani mamjamaa hata after show kila mtu yaani vile wasee wanakuja kupiga mapicha nini. So ndo akaniambia, buda, we ni mali ya umma, we ni public, wasee wanaku-own. Hapo ndo ilitoka? Hapo ndo hiyo jina. Ndio jina. Damn. Ndio jina Mali ya Umma. Oh my God, let me tell you. I've seen Jua so many times, and every time I get excited because I learn so much. Na furahi ukimsikiza ndo unamuelewa. Na akimeki album, he took over 3 years. Yes. And I'm like, una make album ya 3 years na watu wanaingia 5 minutes kutoa music watoe, unafanya nini miaka 3? Una do? Manze, yani unajua mimi
I'm always a student of the game. Yani mi ni student. Okay, issue yangu saa zingine mara moja mu take time. Seme kitu new ikitokea, kama seme vitu kama Twitter, mi nilingia late. Hata nilifosiwa tu, kuna mse alingia lazima uingie huko. So nikaingia huko ndo nikaanza kuelewa na nani vitu late vitu. You take your time. I take my time. Swali ilikuwa unaanza kuzeka dadi. Swali ilikuwa nini? No, I asked you why did you take 3 years? Yes. Pole nimeanza tena kwenda kwa social media nika lost. So mimi I'm a student of music, I'm a student of life. Yeah. So ile place mimi nimetoka an era of wase kutake 2 years between albums. Okay. Alafu a good album yani lazima ukue yani umetulia yani hakuna pressure, hakuna nini, yani at peace, umerelax, unafanya vitu tu pole pole ndio kila kitu i work out correct. Yeah. So nilitake 3 years kwa sababu kwanza corona kwanza ndio ilispark hii jani yote. Kwa tuko home, hakuna concerts. Yes, yeah. Tuko home. Kama hiyo song nimerekodia watoi wangu. Hiyo ilikuwa just before corona hit. Just because nilikuwa 2020 tu mahali hapo nirecord just before shut down. Yeah. But now vile sasa tulikuwa home, hakuna mashows nini, so pia una get pia time ya kureflect, time ya kurelax. So hapo sasa ndo nikaanza sasa come up na concept pole about the album. Nikaanza tu kurecord pole. Kwanza nilirecord kuna version ya kwanza nilirecord. Okay. Alafu around 2022 nika-record version nyingine for like 6 months straight. Yeah. So from hapo ndo nika pick the final songs. Okay. But ideally imetake 3 years kucook hii kitu. Na to me kuna wase wengi, kuna mtu atakaa chini aseme yani Jokali wewe ufai kukua hapa. Unafaa kuwa wapi unafaa kumeretire. Wewe tumekusikia for a long time, unafaa kumeretire. Yes, retire maskio. Unaona ni wewe. So mse anaweza puuza vile nimerelease album. Unaona yani kuna tukadhaa aoni the weight. Kwanza especially mtu kama mimi nimeko for this long. Yeah. Na bado niko na nguvu ya kukame up na songs. Bado niko na wase wengi wa era yangu hawezi hata record hata songs 5 wa release. Unajua unaweza stagnate. Kwanza unajua ubaya ni kuna time umehit. Umeshiba. Unajua na mtu akishiba saa zingine unaweza tosheka. Yes, unaona. So hata jaribu tu kujiuliza msanii gani wa era yangu ame-release album. Hakuna. I think it's only Nyashinsky. It's only maybe just you and Nyashinsky. Because you guys around the same time. Unaona. So it takes yani mtu kama mimi to be able yani kukaa chini na niweze kudo a project at this time. Na it's a classic album. Yani sijipigi debe ni kwa sababu yani nimetake 3 years. Yeah. To make sure everything iko correct. Hata vile songs nafuatana to the mood of the album. Kuna watu wananiambia mood ya album tu ni just happy. Yani to the mood. Kwa sababu pia vile songs to me I felt like it was a story. Unaona? Yeah. Vile songs nafuatana they can make or break an album. Yeah. Kwa sababu unaweza toa hii song mimba na watu wangu niweke song ya kwanza
yaribu. But unajua the whole mood. Una release album kwa era inachiu vitu haraka sana. Yes. We have songs coming out really fast and leaving in the same weight. Yes. Tunakam kwa upscart TikTok. Yes. Zina popularize ngoma na of course zinaitwa sound kwanza huko. Yes. Na popularize sound na inaisha. Yes. Ndio maana unakuta Toi, akina X-Ray, akina Genge, they release quick songs to move out. Yes. Na itawapea concert na nini. What's the real purpose of doing such a long project? Sasa the real purpose ya any artist yani okay, the real purpose ya mimi kufanya albums ni avoid hizo bubble gum, chewing gum music, ni avoid hizo kwa sababu as an artist when you're in a space of doing a project utatouch on many topics. Unezeimba police brutality, unezeambia Mungu, unezeambia manzi yako, unezeambia love. Yani uko na whole range. Ni kama book ume break down into chapters. So hivyo mimi as an artist, mimi ndio challenge najipatia. But the moment umeka comment yako na release muziki moja cause unajua singles ziko na a certain line. Mambo za klabu, madem nini. So ukikuwa tu mse wa kutoa ma singles peke yake utakuwa one dimension artist. Okay. So mimi najaribu ku encourage cause kuna wale wase wanadharau ma album za Kenya hata hakuna kitu. But ni important sana mimi ndio encourage everyone. Just we ingia kama utaingia Boomplay, ingia iTunes, just ni 1 hour tu. Just take your time. Kwa sababu najua tena pia the way vile mu make songs zangu songs zangu ziko designed for wewe upende bila kuambiwa. Pick what you like. Yes, alafu yani love it without any influence, meaning si lazima Maina Kagina kuambia ngoma ni kali, ama si lazima John Falme kuambia ngoma ni kali. Ingoma unailike kwanza mwenyewe ni kali. Sisi tumetoka from that school. Unaona sisi wase tulikuwa tunapendaga hip hop nini. Hip hop haiko inachezwa kwa radio. But used to tunapenda hii muziki. Tulitafuta mpaka tuipate. Yes. Mimi napenda hii muziki bila Kate kuniambia ati muziki ni kali, mimi naipenda on my own. Unanipata? So even ndo vile mko nime structure all my albums. Vile unapenda mdogo. Umeipenda haujaambiwa na anyone. Ati mdogo ni kali. Ulipenda mwenyewe. Ule mwenye amechagua Wajakoya? Yes, so kuna mafans wa Wajakoya, kuna mafans wa hiyo feeling. Na alafu pia deliberately nime release audio. Ndio hizi songs zikuwe na weight. Azitapotea kama hizo masongs unasema hizi ma bubble gum. Okay. Hizi ni songs, hii ni album na kugaranti itasikizwa forever. Lakini naelewa kitu moja, ndio utoe album kama hiyo ina need a lot of structure. Iko na kazi. Because tunaonanga big artists, seasoned artists like Beyonce and like yourself are the ones who release such big albums. Lakini wanaifanyanga such a ceremony mpaka tunangoja the next, ni kama Marvel movie inatokea. So lakini sasa unajua consumption culture ya Kenyans see to that level. Consumption the consumption culture of Kenyans, especially when it comes to music, is literally very shallow. You know, they want something that is fast, quick and going. And the corporates wamekula hiyo pia wanataka quick, fast iende. But sana shindwa itakujaje kubenefit wewe in the long run. Sasa, in this environment. Kumbuka tunakuwa realistic kwa environment tuko. Sasa kumbuka mimi napiga shows ni kama mimi ama new artist. Bado. Unaona yani haijawahi stop. Nakumbuka sasa ni between the 20s. Ni zaidi ya 20 years. Na bado na perform mpaka saa hii. So ile secret napatia ma-artist hapa kwa sababu mimi ni mtu napenda ma-album sana. Ma-albums
zimekeep foundation yangu strong. Hii ndio reason bado mimi niko active mpaka wa leo. Yeah. Kwa sababu kuna foundation. Hizo ndo zinabeba weight. Hizi album ndo zinabeba weight. Sasa imagine mimi hii album utu uzima itanibeba kama career for the next 5 years. Very easily. Bila kusweat. So hiyo ndo secret. Hiyo ndo secret. Hiyo ndo ever since ni release album yangu ya kwanza imekuwa ina hold weight. Imagine hizo kiasi. Inakubeba hiyo time. Inanibeba. Ngeli ya Genge ikanibeba. Tugenge ajayo hizo sisiri baba yao zikanibeba. Unaona? So foundation yangu ni strong. Now I'm on my 5th album. Na understand. Unajua mafans wanakuwa fed ile kitu wanapewa. Yes. So hiyo ndio reason the more artists tunatoa ma albums, the more mafans itakuwa ni kitu ya kawaida for kuconsume album. It's a good culture. Yes, so ni sisi ile kitu tunawafeed. Kwa sababu tukiwa feed muziki moja watakula hiyo. But tukiwapatia album they will listen. So ni sisi tu ku encourage. Ndio reason mimi na hustle sana ku make sure yani nisikize full length. Nisikize 57 minutes cut down. Jitafutie ile unapenda. Enjoy. Na nakwambia, let me tell you will fall in love with the album, so go and check it out yourself. Me, I fell in love with the song Pole Pole. Yeah. Because, you know, I think I'm at a point in my life where there's no rushing, please. Yeah. Can we take time? Yes. And, you know, in due time. Hakuna rush. Where are we rushing to? Yeah. You know, I'm done with running, and I feel like that song made sense to me. Yeah. And I know as a person, kuna ile wewe mwenye unapenda. Yes. Which one is your favorite? No, useme Wajakoya. Hapana, sitasema Wajakoya. Now, okay, for mimi mujaribu every song kweka almost 110%. So you don't have a favorite? Yani, damn. Kwa sababu imagine kuna hiyo feeling na vile iko hii membe watu wangu. Hizo ni yani ni hard kupick. Wacha ni pick mbili. Okay. Hiyo feeling na vile iko. Okay. Hiyo nimeimbia my kids. Straight from the heart. And you're someone who always deviates from speaking about the heart. Yeah. You know, una potanga mbali kuongelelea hiyo story. Sijui kwa nini, but ni vizuri. Nini hiyo stories za heart? Za roho, uongeagi sana, ongea kidogo. Utaandika kwa ngoma? Si ndio muandikaga? Ndio sikuja hapa kutuambia. Yes, okay, maybe kuongea, maybe siongeagi so much, but in my music roho yangu je iko. That's roho yangu iko yani I'm speaking yani anything inani harass. Mi waambia. Kuna wase wana blaming the originals, because you guys are the originals. Yes. You're the ones who started the music industry. There are people who blame you and part of the team, and they're like, you're part of the reason as to why the industry struggled. And I know you've had it before. Okay. Sisi tukianza industry kulikuwa na nini? Malaika. Literally there was nothing. Yeah. Did you complain? No. Ulisikia hata moja? No. Hata kwa gava? By the way, no. We didn't. Yes. We didn't. Kwa sababu the moment una set brain yako kwanza kurusha blame game. Hiyo energy yako ya kwa being creative and everything ushaimaliza. Unanipata? So sisi we build something out of nothing mpaka tukapatia muziki zetu jina.
alafu mtu hakuko na industry hiyo time. So kwa nini yani foundation yani hawa kid hicho tumwekea foundation. So anyone anakuja kusema uzui tulifanya nini? Buda, wewe kama umeshindwa na mziki, wachana na. Alafu I feel kawa si wanasahau hata nyinyi mlikuwa watoi pia. Wachana nayo. Hata nyinyi mlikuwa wachanga, even you young men. Sisi ndio nakuambia sisi yani hawa say wako na industry sahi. Sisi tukianza at that age hakuwa na anything. Shit. Hata decisions. Blame game ya nini? Decisions mngemake because unajua wase wako you guys could have done better with MCSK, PRSK, also PRSK. Iso zingine camp, nini, the musical structures that get them paid well. Yes. Wakisema sawa kupanga ishi vizuri. Sasa unajua sasa tena itarudia gava. There's so much msanii anaweza do. But the powers that be ndo ana control. Unaona? MCSK ni gava. Si ati ni si company ya individual. Yeah. Ile ni part of government. So the moment hakuna goodwill from gava, si hatuwezi do anything. Indo reason sisi tulisema tutajisaidia. The same way to say vile hakuna employment, wase wana go hard na content. That's the same thing tulido. Hivyo tu. There was nothing. Hatukuwa na godfather anywhere. We had to create. We had to create content. Yeah. Ndio tuweze kujisaidia. Nakuelewa. The same thing ina happen tu sahi. It was quite difficult, I won't lie. So no, but lakini najua umesikia hizo story. Wasa kusema ndio lakini sasa unajua tunajua human ni kama mimi mtu kama mimi, there is no day naweza sema wa Kenya wapendi muziki za Kenya. Ni uongo. Kwa sababu mimi nikipanda stage, hata picha nimekuonyesha tulikuwa tu machaa juzi. Jamaa amenichorea hiyo painting nini. Yaani mimi nikipanda stage na get all the love. You felt the love of Kenya. Mimi siwezi amka niseme wa Kenya wapendi muziki, kwa sababu kulikuwa na time. Tulikuwa kwa group ya WhatsApp. Yeah. ya wasanii. Sasa nikaanza kunotice nikiingia kwa group na feel kuna vibe fulani ya udu si get from me group. Okay. Kwa sababu mpaka hata niliambia Nameless. Niambia Nameless tutoke group, kwa sababu sisi tuko blessed, tunapiga mashow. Yani vitu ziko sawa, things are moving okay. Kwa sababu pia tume put in the work, sasa ni kama vitu zimekuja tu hivyo. Sasa ukiingia kwa group, ni kucomplain. Nikasema ni siwezi kaa hapa. Paka nikamwambia Nameless hatuwezi kaa hapa Twende. Hatuwezi kaa hapa tunasikia kwa sababu wase wametia bidii gani kabla waanze kuteta. Yani si tumeng'ang'ana hapa So yani hiyo ilikuwa environment moja toxic. Ilibidi. It's so funny. I've done a video about it. There's a day we were with Waire and we were shooting something. Tulikuwa macha kwa desert. Na kulikuwa na younger artist and now of course him. Yeah. And we started complaining because we were like, man, mina feel kind of struggle unajua saa zingine misery likes company. Yes. Maana unaikuta kwa misery likes company. Yes. So we're just giving out sentiments, and then unajua tumeka kwa environment ambayo ina encourage a lot of negativity. Yes. No maana news ni mbaya. Yes. So it's very easy for you to speak bad things. Yes. And I noticed something about Waire. He literally walked away from that conversation. Yes. Hakukaa hapo. Alikuwa alitoka tu. But unajua the younger artists of course are feeling some frustration. Anataka a hit ka Waire na hawezi hit ka jua kali ka ulianza jana. Yes. Alianza 2001 and this is 20 years later. Yes. So there's no way. Yes, there's no way. There's no way you'll be on the same. Actually these are 22 years. Yeah. Mtu akazaliwa ukiwa tu na amekuwa mtu mzima. Hata maliza kole I think. Mama. So yani ni hivyo tu, yani hatuwezi
hatuwezi rusha blame game na wewe au utajiangalia. Unaona, look at yourself first. Unaona, yani unaweza fanya nini first kujisaidia before uanze kurushia, kwa sababu mtu mwingine atakusaidiaje? Hawezi. Ni wewe tu kwanza personally kwanza kujisaidia. So hawa si wanasema nini nimefanyika, excuses. Ni excuses tu, wewe ndio ufanye kazi. That's the best thing you can do for yourself. Piga axe. In terms of now the structure ya the music industry, mimi ningependa tu hata ma artist waanze kuheshimu ma contracts. Kwa sababu sisi pia wa Kenya lazima pia tujiangalie noma zetu. Hatuwezi rushia kila mtu noma. Hata wewe jiangalie venyewe. Jiangalie vitu kama ukekelewa signature kubwa pale, angalia before uitikie. Alafu pia mtu anaweza sign contract na aikatae. It's null and void. Mwisema wanafua pele. Umefanya hivyo before? Siwezi. Mimi yani mkoga siwezi do kama hiyo. Kuna kitu moja ilileta controversy kidogo na gotta ask. You work behind Ngoma. You're one of the people who made Ngoma. And Ngoma is it's a PRSP, no? Yes, PRSP. It's a PRSP that distributes music on YouTube, among many other products. That was a very wise move for you to create something like that. A little bit of propaganda came out. One of the Kenyan artists was like, I feel like these guys are not paying me what I'm worth. Wakarant on Twitter, wakarant on social media. And I don't think I got a statement from you guys. And see, that has been one of the biggest issues of the Kenyan music industry. Huyu anasema ameibiwa, huyu amesema hajaiba. Yes. What was the issue and how did you solve it? The issue is this. For me personally, nilienda the first times tukienda kusign for na MCSK. Yes. Wasi MCSK waliniambia kitu moja sijawahi sahau mpaka wa leo. Waliniambia yes, tumesign contract, muziki zako ziko hapa. So the exact words wali use ni hii. Lazima wewe mwenyewe upalilie. This is like a plant. Unaniget? Lazima upalilie mwenyewe ndio hii plant grow. So meaning yes, everything is on record, but lazima upige kelele ndio mafans wajue. MCSK hawezi amka anze kusema mimi Jokala ametoa kiasi, Jokala ametoa bidii yangu. Ni for wewe ku make your noise. The moment una make noise watu wakijua, revenue zako zita grow. Artist wengi wakujaga pale kwa ofisi wanajua yeye akifika ameachilia ngoma hapo heaven. Sasa nataka kuona 1 million views. Nataka kuona 1 million views. Kwa nini sioni 1 million views Unanipata? Kwa sababu skiza works the same way. Wase wa vernacular akwagi wajinga kama speaker kwa hizo magari. Kwa gari na iba wimbo yangu. Iba wimbo yangu. Skiza tu for. Yes. Hiyo ndo kumwagilia maji plant. Unaniget? So that's the issue. That's the issue. Wase wanaleta muziki, mimi kanipeleke muziki MCSK sana. We buda. Ile mita vipi? Jona ngoja mita. But wewe hata ukiulizwa ulipromote muziki yako when? Hata unaambia tu mtu hebu nifungulie tu Twitter naonekana tu umeambia wase wasikize muziki. Nothing. Lakini wanangoja jua na ngoma wajue venye watafanya. Wajue vile watafanya. So hizo ndio systems pia wasanii wana need to learn, which mimi niliambiwa with the simplest language ya kupalilia maji mara moja. Kwa Skiza acha nikuulize, kwa Skiza which is the biggest song that has ever been downloaded on Skiza? Song ya gospel, I think yako si mimi sinaje na watu wengine. Ulikuwa unafikiri the biggest song, ulikuwa unafikiri general. Unajua sasa hapa unaanza kufikiria kama mse wa IT. Pole turudi. Hata turudi nyumbani. Yours, which is the biggest song downloaded on Skiza? Kwa heri. Yes. How much did that earn you? Over time imefikisha kama 600k. 600k?
Sorry, I expected a bigger number. Unafikia 3 million. Nilikuwa nangoja tucheze na M's. Kuna M's. Hiyo ni mingi, kusikiza bado ni mob sana. But pia tena kuna distributorships zingine nini. I hear you, man. My gosh, I think you learn to love Jua Kali, and I won't lie, I had to learn to love you. Because mimi ni wale watu nilikuwa nafunza hata tusiongee. Unaona naongea kizungu mingi sana. Yes. It was very frowned upon for me to speak in Sheng. So I had to be taught to love you. I had to learn to love you for a very long time. And I like the 360 version I see of you, that what you have become 20 years later, a dad, a husband, now a businessman, and still doing music. And do you feel like sometimes you are handed a heavy hand, like ulipewa a heavy task ya kupenda? Because unajua tuko wengi kama mimi ambao tulikuwa hiyo ni ngoma ya ghetto nini, because it was really frowned upon kukaa hivi. Yes. Unafeel ka ulipewa mkono ngumu? Sikupewa mkono ngumu kwa sababu confidence, tulikuwa na confidence, sitakudanganya. Yani tulikuwa tunajua if we do this the right way. Clemo akimake production the right way. Mimi ni make sure lyrics zangu ni very audible. Dem anaweza imba, jamaa anaweza imba, very audible, very understandable. If we do it the correct way, kuna vile vitu tu zitafunguka. Hatuko tunajua vile zitafunguka, but tulikuwa na hiyo confidence by the way. Yani tulikuwa tunajua tu sisi tufanye tiki to the correct way. Na vitu zitafunguka. So ilikuwa vitu mingi zilikuwa beyond our dreams, but subconsciously we always knew hiyo mlango iko, hiyo mlango tutaivunja one way or the other. One way or another. So ilikuwa mobs, ilikuwa beyond our dreams, kwenda kutua US, mimi kwenda Australia. Sikuwa nimeimagine nitakuja kwenda Australia. Jana wakali. So vitu kama hizo zilikuja ka surprise, but we always knew hiyo side nyingine mlango kuna kitu noma tu inatungoja. I like that. And that is a beautiful story of Jua Kali. Remember, you need to like, share, and subscribe. We are on TikTok, Facebook, Instagram, Boomplay, and of course on YouTube, and you can stream us live on Spotify. This is the new episode of the POV podcast, and of course I'm looking so pretty today. A big thank you to Nzula Beauty. Ndio wamefanya nikae vizuri hivi. Her products are out there. You guys need to buy so that you can look as pretty as this. Thank you so much. That's the beautiful story of Jua Kali. Stay tuned to the POV podcast.